ਦੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨੇ। ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਧਾ ਤੇ ਨਿਰਮਾਨਦੀਪ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋ ਅਰੁਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰजेस ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ 27 ਮਾਰਚ 2025 ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ 1:55 ਦੇ ਉੱਤੇ 13-300 ਬਲਾਕ ਔਰ 89A ਐਵਨਿਊ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨੇ। ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਧਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ 23 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਕਾਊਂਟ ਆਫ ਰੈਕਲੈਸ ਡਿਸਚਾਰਜ ਆਫ ਅ ਫਾਇਰ ਆਰਮ contrary to section 244.2 of criminal code ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਨਦੀਪ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅਰੁਣਦੀਪ ਸਿੰਘ 26 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਧਾ ਤੇ ਨਿਰਮਾਨਦੀਪ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋ ਅਰੁਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਚਾਰਜ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। Well, that's something that will come out during the court process, depending on how that court process unfolds. Oftentimes what happens is we need to gather the evidence that links or connects an individual, or they have to admit that they're part of a group or a gang per se. That's something that will come out in the court process, and oftentimes what happens is that has a mitigating factor in the sentencing post-conviction. The court process will likely take months, if not longer. The federal designation of the Lawrence Bishnoi gang as a terrorist organization certainly unlocks tools for police, not necessarily at the frontline municipal policing level, more so on the federal policing side with the federal RCMP units and some of the national security units. And then there's other federal entities like the CRA, CSIS, FinTrack. Those organizations as well will have tools available to them now that this designation has been put in place. Officer, can you please brief about today's press release and who are arrested in these extortion cases? Yeah, absolutely. So 3 people have been arrested and criminal code charges have now been approved in a Surrey Police Service investigation into a shooting that occurred on March 27th, 2025 that we believe is related to an ongoing extortion investigation. On March 27th, 2025, at approximately 1:55 a.m., a residence in the 13300 block of 89A Avenue in Surrey was damaged by gunfire. Unfortunately, no one was injured in that incident. The victim contacted Surrey Police Service later that day on March 27th, and our frontline investigative support team responded and took the lead on the investigation. Our serious crime unit later took over the investigation, and during the course of that investigation, it was determined that the incident was related to an ongoing extortion investigation. 3 suspects were identified during that investigation, and numerous search warrants were executed. On October 3rd, with the assistance of some of our police partners, those 3 suspects were arrested, and they have been held in custody through the weekend. Now charged is 23-year-old male Mandeep Gita. He is charged with 1 count of reckless discharge of a firearm. Also charged is 20-year-old male Nirmandeep Chima. He's charged with 1 count of reckless discharge of a firearm. And lastly, Gagandeep Singh, a 26-year-old male, he is also charged with 1 count of reckless discharge of a firearm. Gita and Chima were remanded over the weekend, as I mentioned, and they now appear in court later this afternoon. Singh has been remanded until Wednesday, October 8th, where he is scheduled to appear in court on a bail hearing.